Big news coming in from Tamil Nadu is AIDMK sending out feelers to Vijay and his party to join the NDA fold. AIDMK says that tie-up with Vijay's TVK is possible. This could be interesting. Remember, we know that AIDMK BJP appear to be on the same page. They've been able to forge an alliance, but AIDMK says Vijay wants to also oust the Dravida Munnetra Kazhagam. So why not then have a tie-up of AIDMK with Vijay's party? AIDMK outreach after Vijay slammed MK Stalin. And remember, Vijay, even though a new party, has already made a lot of highlights. He's been able to make a lot of noise against DMK, but he's also not been pro-BJP or pro-AIDMK yet. And therefore, the AIDMK appear to be sending out certain feelers. So that's the latest that has come in. Let's listen in now to what the leader has to say. ஆனால் இந்த ஆட்சி மக்கள் விரோத ஆட்சி, மக்களுக்கு நலம் பயக்காத ஆட்சி. சொன்ன தேர்தல் வாக்குறுதியை ஏமாற்றி மக்களை நயவஞ்சமாக வஞ்சித்து ஆட்சிக்கு வந்தவர். மக்களை ஏமாற்றி ஆட்சி வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தோடு நாங்கள் தேர்தலை அணுகின்றோம். அதே கருத்தை தான் அன்பு சகோதரர் நண்பர் விஜய் அவர்களும் இந்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டிய ஆட்சி என்ற நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றார். எனவே அந்த கருத்து பிரதிபலிப்பு என்பது ஒற்றுமையாக இருப்பதில் இதில் ஒன்றும் குற்றமாக இல்லை, மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. எதிர்காலத்தில் சூழ்நிலையில் இன்னும் கால அவகாசம் இருக்கின்றது. இன்றைக்கு மே மாதம் முடிய போகின்றது, ஜூன் மாதம் வருகின்றது. ஜூன் மாதம் வந்தால் இந்த ஆண்டு கிட்டத்தட்ட 6 மாதம், டிசம்பர் வரை, ஜனவரியிலே தான் கூட்டணி எருதி வடிவ பெறும். இந்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் என்ற ஒத்த கருத்துடைய கட்சிகள் ஒன்றாக சேர்ந்தால் அதில் Elections are a year away, so already a lot of talks and permutations, combinations being done. Pramod Madhav joins me on this for the latest on that. Pramod, AIDMK may be sending out feelers, but what do you pick on TVK, on Vijay's ideology for now? Do you see this alliance also happening? Well, Pooja, until the meeting between the opposition leader Edappadi K. Palaniswamy and the Home Minister Amit Shah that occurred in Chennai, yes, everything was going smooth for Vijay because even though he was speaking against DMK and BJP, he did not utter a word, anything about AIDMK. In fact, whatever stances Vijay took, be it in the Arakonam case or be it in the Chief Minister, MK Stalin attending Niti Ayog case, it was AIDMK and TVK who had actually criticized the Chief Minister. So that way their policy seems to be almost mirroring each other, resembling each other. And right now, Kadambur Raju is a senior leader who has a strong voice within the party, who very clearly mentions that both AIDMK and TVK want to send DMK government back home, and he claims that it wouldn't be a surprise if alliance is forged in coming January. However, the only issue is that Vijay is also calling BJP DMK, one as an ideological enemy and the other one as a political enemy. So that is where somewhere, if Vijay goes ahead and does a kind of compromise, surely AIDMK and Vijay can definitely form alliance, Pooja. Keep tracking the latest on that because this could be interesting. If this alliance happens, could that be trouble for the DMK, or will Vijay want to sit this one out for now and see how his own party prospects go? We'll be tracking that. Pramod, thank you for getting us this big scoop and precisely what the AIDMK is sending out as feelers.